Karibu tena mtazamaji kwenye Maisha Sasa. Ukosefu wa sumu ya nyoka nchini Kenya ni hatari kwa maelfu ya watu wanaojipata kwenye ajali za kuumwa na nyoka. Dawa ya kupunguza makali ya sumu ya nyoka inatokana na sumu yenyewe, na hivyo upungufu wa sumu una maana ya upungufu wa dawa hiyo. Leo tunapiga darubini uvunaji wa sumu ya nyoka na magonjwa yanayotibiwa kwa sumu yenyewe. Kelvin Mutai alifanya ziara hadi Watamu katika kaunti ya Kilifi na kuandaa taarifa ifuatayo. Hiki ni kituo cha kufanya utafiti wa sumu ya nyoka eneo la Watamu, kaunti ya Kilifi. We have black mambas and green mambas. We don't have yet a Jameson's mamba, which is found from the western part of Kenya. We have the vipers, which is the majority of the buffaders. We have gaboon vipers. We have cobras, we have forest cobras, red spitting cobras, Egyptian cobras. Wataalamu katika kituo hiki wanavuna sumu kutoka kwa nyoka tofauti, wakiwemo wale hatari zaidi kama boomslang na black mamba, ila leo ni siku ya kukamua sumu ya Egyptian cobra. Egyptian cobras are found down through like Manzoni, Konza, up into Naivasha, and then we get an isolated population up into western Kenya, and we get one into Busia, which is really has a potent venom. Ni kazi inayohitaji umakini na ujuzi wa hali ya juu. So there you can see the droplets running down and dropping into the catchment beaker. This method of milking has been happening for hundreds of years. It does change from time to time. So we used to use a lot of glass materials, but we realized that proteins within the venom actually stick to that glass, so you don't end up getting a full capture of the venom. Nyoka ni wanyama kama wale wengine, kama vile unaweza kuwa uko na mbwa, kama dovu kule msituni. So unaweza pata kila nyoka ako na moods zake, leo ako sawa, kesho ako vingine, moods imechange. So inafaa kwanza unaangalia ile moods, lazima itakushtua. Sumu hiyo uhifadhiwa kwenye majokofu hadi kuwa barafu, kisha kupelekwa kwa taasisi za utafiti wa dawa za kutibu sumu kama vyuo vikuu na hata zile za serikali. Kuna aina tatu ya sumu inayopatikana kwa nyoka hawa, ikiwemo neurotoxic, hemotoxic na cytotoxic. Neurotoxic ndio sumu hatari zaidi, ikipatikana sana kutoka kwa nyoka aina ya black mamba. Kulingana na wataalamu, ni zaidi ya watu 1000 wanaumwa na nyoka kila mwaka. People who get bitten largely are children who are playing in the remote areas, women who are cutting, collecting firewood and digging up in the garden. Those are the people who get bitten. Nyoka hao wanahifadhiwa kwenye sanduku, kila mmoja akiwa na historia yake. Wengi wao walikamatwa ukanda wa pwani, idadi kubwa wakitoka katika kaunti ya Kilifi. Kituo hiki pia kinatoa mafunzo kwa umma kuhusu wanyama hao. A snake like a puff adder is responsible for biting more people than any other snake in sub-Saharan Africa. That's because it's found all the way from sea level right up to the highlands. You can catch them in Nanyuki, even up onto the Aberdares. There's some places you can find them there. So that one causes the most problems. You then have a small snake called a carpet viper, which we get up in northern Kenya. And that snake is responsible for killing more people than any other snake in sub-Saharan Africa. Again, depends on regions where you are. In Kitui, place like that, you get red spitting cobras, which cause a lot of problems. So it depends on your locality where you are. But the puff adders and the cobras are the ones which bite a lot of people. Kaunti zinazokabiliana na hatari ya nyoka ni Kilifi, Kitui, Machakos, Baringo, Isiolo, Marsabit na Garissa. Kevin Mutai, NTV, katika kaunti ya Mombasa. Mtazamaji unga najiuliza mbona tunahitaji hii sumu? Hebu tuangazie hapa kwenye ukuta huu, na ni kwamba sumu hii inatumika kwa sababu mbalimbali. Ya kwanza ni kutengeneza dawa za kutibu magonjwa mbalimbali, mtazamaji. Na haya magonjwa ni yapi? Haya magonjwa ni kama vile kwanza inatibu saratani, na hii ni protini ambayo ipo ndani ya sumu ya nyoka, mtazamaji. Inatibu saratani, maumivu, yani pain, shinikizo la damu, mshtuko wa moyo, mtazamaji, na vile vile inatibu magonjwa mengine kama vile kiharusi, yani stroke,
na inatibu magonjwa ya akili. Haya unaweza kuangalia kwenye Google, tutakupatia manake zaidi mtazamaji. Lakini je, wataalamu wanasema nini? Kevin Mutai vile vile alizungumza na Kyle Ray ambaye ni meneja wa Watamu Snake Farm. Hebu tumsikize. People are doing research on the venoms to see how they can help people with cancer. Also people who are prone to blood clots or heart attacks. There's a medicine which they take, and within that medicine there are toxins or proteins from venoms. So there's still a lot of stuff for us to discover which snake venom could help us. And there's still a lot of people doing a lot of research. Anti-venom, how it's made, we get the dried venom, as I showed you earlier. An anti-venom manufacturer will buy assortment of different venoms. So from all of our vipers, all the mambas, all the cobras, that is then mixed together into a cocktail. It's then injected into a horse. The horse creates antibodies, and it's injected in small amounts. The horse isn't ever harmed. They'll monitor those antibodies, see how it's doing, and may increase the venom that it's given. And then after about 1 year, they then take some blood from the horse. They then separate the clear liquid, the plasma on top. It's then purified and gone through another process, and then that is what is used as an anti-venom. And that process has been going that way for 120 odd years. Bila shaka mtazamaji, nyoka ni wengi ambao wanatoa sumu hatari zaidi ambayo inatumika katika shughuli hizi, hasa katika kutengeneza hizi dawa. Lakini mtazamaji, je, wajua? Je, wajua? Kenya haina uwezo kutengeneza dawa ya kukabiliana na sumu ya nyoka. Kila mara huagizwa kutoka nje licha ya hofu ya bidhaa bandia. Watu 32,000 wanaaga dunia kila mwaka katika eneo la jangwa mwa Sahara. Shirika la Afya Ulimwenguni linalenga kupunguza mashambulizi ya nyoka kwa 50% kufikia mwaka 2030 kwa kutengeneza dawa ya sumu ya kiwango cha juu. Sasa umejua. Mtazamaji, baada ya taarifa hizo ambazo ni za kukuelimisha kuhusiana hasa na sumu ya nyoka, naomba nipate mapumziko mafupi. Muda si mrefu narejea na mengi zaidi, hasa taarifa za spoti. Usiende mbali.